in the other rooms, please make sure and make your way. We have an event about investment in Nigeria on the right side, another one about startups on the left side, another one on digitalization outside on the ground floor. Thank you. Ziad, the floor is yours. Go. Bonjour à toutes et à tous, et merci à nos amis de TABC pour cette invitation et pour l'organisation de FITA 2025. Et je tiens à remercier encore une fois toute l'équipe de TABC pour tout le travail qui a été réalisé au cours des 10 dernières années, parce qu'il est important aujourd'hui de construire des ponts et des passerelles, et on en a besoin notamment au sein de notre continent africain. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer le panel qui s'intitule le rôle des institutions financières multilatérales africaines dans le développement économique durable en Afrique. Donc une thématique cruciale, comme l'avait rappelé ce matin Enis Jazili. Le continent africain est un continent très dynamique, un continent jeune qui connaît des enjeux démographiques très importants, ce qui nécessite aussi des besoins importants en termes de financement, de l'investissement et du commerce. On a parlé aussi de l'investissement des infrastructures, parce que pour accompagner cette croissance démographique, ça requiert des investissements importants en infrastructures, en éducation, en santé, etc. Et aujourd'hui, d'après les estimations de la Banque mondiale, le déficit est estimé à environ 100 milliards de dollars par an. Et puis, il faut accompagner aussi les jeunes africains pour accéder à l'emploi, pour accompagner la création des entreprises. Selon les estimations, encore une fois, de la Banque mondiale, d'ici 2050, il y aura environ 450 millions de jeunes Africains qui vont arriver sur le marché de l'emploi, ce qui est énorme. Donc c'est l'équivalent de la population européenne aujourd'hui à 27 pays. Et donc tout cela nous met devant aussi nos responsabilités pour essayer de favoriser la croissance économique, la création des emplois et le développement durable. Donc pour traiter cette thématique, aujourd'hui, j'ai le plaisir aussi d'accueillir 4 éminents panélistes. Donc je commence par M. Magor Ndaye, directeur principal, syndication Solutions Clients et Forum africain de l'investissement au sein du groupe Banque africaine de développement. Bonjour Max et merci pour votre présence. M. Ayman El Zorbi, qui est très connu ici en Tunisie, notamment grâce au soutien continu d'Afrixim Bank, pour TABC et pour FITA, qui est directeur et Global Head of Trade, Investment and Corporate Finance à Afrixim Bank. Bonjour Ayman et merci pour la présence. Monsieur Godfrey Okolobo, Chief Operating Officer, North-East Africa à la Trade and Development Bank Group. Nice to meet you and thank you for being with us today. Et M. Mohamed Diouf, qui est directeur central en charge du pôle des participations du groupe BESIC, qui est un groupe panafricain. Et il était important aussi d'avoir un représentant des banques commerciales à ce panel-là pour compléter la photo d'ensemble, puisqu'on va parler notamment de l'intervention des institutions financières multilatérales, mais il y a aussi des synergies fortes, bien évidemment, entre les institutions de développement et les institutions financières classiques ou traditionnelles. Donc, je vais démarrer avec M. Ndaye de la Banque africaine de développement. Monsieur Ndaye, comme vous le savez, on a beaucoup parlé des problématiques de financement, de l'investissement, des infrastructures et du commerce aussi. On parle aussi de la zone libre de libre-échange, etc. Aujourd'hui, peut-être pour démarrer, par rapport au rôle spécifique qu'on pourrait allouer aux banques de développement multilatérales, quel rôle de catalyseur pourraient jouer les banques de développement multilatérales dans le financement des infrastructures en Afrique? Il y a des besoins croissants, on parle de déficit structurel sur le financement des infrastructures. Tous les pays africains, quasiment, quelle que soit leur taille, leur niveau de maturité, font face aussi à ces difficultés-là. On sait que l'infrastructure nécessite des financements significatifs en termes de montant, des financements de longue durée aussi. On parle toujours aussi de la problématique du coût, aussi de l'accès au financement. Donc, quel est le rôle que pourraient jouer les banques de développement multilatéral pour faciliter l'accès au financement des infrastructures? Alors, merci beaucoup pour cette question.
Alors tout d'abord, je voudrais remercier le Tunisia Africa Business Council de nous avoir donné l'opportunité de participer à ce panel qui est très important. Alors pour balancer un peu le panel, je pense qu'on sera 2 à parler anglais et 2 à parler français. Donc je vais m'exprimer en anglais. Look, I think that you know, I mean, you just mentioned it. The funding gap is about 100 billion, right? That needs to be financed on a yearly basis. The African Development Bank, alongside other MDBs, they do play a catalytic role in terms of attracting financing in Africa. Now, if you look at it, what's happening right now with all the geopolitics, with the stance of the U.S. in relation to aid, and the fact that many countries are focusing on themselves, I think that Africa is at a crossroad, and then we need to count on our own resources in a way so that we can trigger development. Now, for the African Development Bank, it's the only AAA rated institution on the continent. So what we do, we have 2 different windows, which is the public sector and the private sector. So when we're talking about the public sector window, the bank itself provides support to African economies for about $10 billion on a yearly basis. Now, the way we do it, we provide long-term financing. You mentioned the issue of maturity and pricing. As a AAA rated institution, we raise financing in the market, which is very low rates, and then we pass it on to African countries at very low rates as well. So if you look at the rates that the bank applies to its public sector window, it's, let's say, SOFR plus 80 basis points, 0.8%, for 25 years and 8 years grace period to finance infrastructure across Africa. So the pricing is very attractive and the maturity are also long. Besides that, we also use our catalytic role to convene and catalyze private sector into the financing in Africa through syndication and co-financing. And if I take an example, recently we have been mandated to raise 3.2 billion for the Tanzania Standard Gauge Railway in Tanzania, where the bank is providing 800 million and attracted more than 2.4 billion from the other partners. In addition to that, because of all the sustainability issues we have in Africa, the bank has the Africa Development Fund, which is the concessional window of the bank that provides 40-year loan at no interest rate, let's say, to certain type of countries. But there's the private sector, which is also extremely important. So the bank also supports the private sector by certainly providing loans directly to private sectors across all sectors of development, using commercial banks to access also the small and medium enterprises as well. Blended finance plays a role because we need also to catalyze concessional funding to make sure that infrastructure financing is done at lower rates in Africa. There is also the strengthening of the inter-Africa trade, which is extremely important, and that's why the bank is focusing on financing corridors, large corridors like Lobito corridor, for example, where we will be providing financing. But all of that is not enough to cover the needs of Africa. That's why we have been very innovative, trying to optimize our own balance sheet, meaning freeing up capital ourselves so that we can even do more. And even last week, we signed with the Inter-America Development Bank a transaction of 3.2 billion that will allow us to sort of do more in Africa. And we've been spearheading also the initiative to channel what we call special drawing rights from developed countries into the bank, so that we can leverage that 4 to 8 times in order to make sure that we push the agenda. But all of that also cannot be done without education and without inclusiveness, right? So that's why, as of March 2024, the bank approved close to 682 million
for projects to upgrade skills of the youth. And we plan to, in 2024-2025, to approve another 809 million in that regard. And we have also introduced what we call the Affirmative Financing Action Window for Africa, which has provided about 2.5 billion over 24,000 women-led businesses across 40 countries in Africa. But let me stop there for that question. Okay. Thank you, Mr. Ndad. Peut-être pour compléter la photo, on a parlé d'infrastructures, etc. Mais si on parle de financement de l'économie ou des économies africaines au sens large, on évoque toujours les problématiques de financement durable, de financement soutenable, etc. Quels sont les défis rencontrés aujourd'hui par les bailleurs de fonds multilatéraux et africains pour apporter ce financement soutenable et pérenne? Okay. No, thanks for the question. I think the first problem we have is the rating of the countries, like the credit rating of the countries, because that has an implication on access to capital. If you look at Africa, besides, if you take out Morocco and Botswana, we don't have many investment grade rated countries. And then those countries, their access to capital is done at high cost. So that's the first problem. The second problem, and it's linked to the first one, is that MDBs, including African Development Bank, World Bank, IMF, we classify countries and their access to a certain window based on those ratings and their debt sustainability issues. So if you are what we call a middle income country like Tunisia, Morocco, Egypt, South Africa, Namibia, Nigeria, some of those countries, you have access to a larger envelope, right? At, let's say, what we call semi-concessional terms. But if you are a low-income country, you know, which is the like of Burkina Faso, Benin, and some of these countries as well, then you have only access to a concessional window, which is very limited. And that is the second challenge that we have. The third one is bankability of project to finance across Africa, because I don't think that Africa has an issue of accessing finance. I do think that we have issue in like having bankable projects to finance, because there are many projects in Africa that that have successfully been financed. If a project is well structured, is viable, then access to financing is not really a problem. And we've seen it because I lead the syndication and co-financing department of the bank, and our role is really to mobilize capital. And then I will talk a little bit about what we call the Africa Investment Firm and why we created that. But project bankability is a problem. The other big problem, which I think is extremely important, is the risk perception. Investors often cite high risk to investment from projects, market exchange rates, and political risk in Africa. However, this has generalized in a way that investment risk in Africa seem to be higher than in other parts of the world. And that has a true implication. So to be clear, the perceived risk in Africa is really higher than the reality. I mean, I'm not the one really saying it personally, but the data has demonstrated that if you look at 14-year, and this is an assessment that was done by Moody's Analytics, if you look at the 14-year assessment, like cumulative losses of investment in infrastructure globally shows that Africa has the lowest rate of default at 1.9% compared to 10% in Eastern Europe, 4.3% in North Asia and Western Europe. So Africa really, in reality, is a land of opportunity, and it's not really as risky as people believe that it is. And this is just demonstrated by data. But however, that perception has a cost of capital. So to finance a project in Africa, it costs you 3 to 4 times more than to do it in other countries. And to address all of this, that is why the African Development Bank, and with other partners, including some of our colleagues here, the Trade Development Bank, AFC, Afrexim Bank, EIB, DBSA,
Islamic Development Bank, we got together and created what we call the Africa Investment Forum. So the Africa Investment Forum is a forum that has been going on for 5 years, where the bank is really bringing all the investors and the partners, they're bringing all the investors across in Africa, providing viable projects to them so that they can finance those projects. And then if you look at the 2024 edition, we were able to get investment interest across 37 projects in Africa for 29.5 billion from investors across. So if you are an investor or a sponsor, or you have a certain type of project, you can reach out to us, and then we will provide you a way through a boardroom session where we will put investors in front of you, alongside with, like I said, my partners. I have Afrexim Bank here, TDB here as well. We all work together to do that forum. This year is going to be in Rabat from the 26th to 28th November. And the whole idea is to bridge all these gaps that I just mentioned, and to address all of these issues by bringing investors who are interested in Africa, and then putting in front of them the right investment opportunities. Thank you, Mr. Ndai, for this valuable insight. And I would like also to highlight the key role played by the African Development Bank in supporting public sector in Africa, and also in financing infrastructure. So we have a role model, if I can say, and you will have also a responsibility to continue to support the African economies in the next years. Let me move to Mr. Ayman Zorbi. Donc, Mr. Ayman, you are Director and Global Head of Trade, Investment and Corporate Finance at Afrexim Bank. As you know, we have faced over the last years several crises. So the COVID pandemic, after that the war in Ukraine with the inflation, and now we have some geopolitical issues. So which role Multilateral Development Bank should play in promoting integration and sustainable growth in this new global context? No, thank you very much. No, just let me start by thanking really TABC for the opportunity of being here today. It's always a privilege and honor for me to be here in Tunisia, in my second country. Everybody who knows me quite well knows how much I love and appreciate Tunisia. It's really a privilege for me to be here. As you said, we have been going through over the past 10 years probably, the world has been going through constant crises one after another. And that has impacted a lot the economies, especially the fragile economies in Africa, the trade corridors and the logistics and the ability to move goods across the continent. And that's really here where comes the role of multilateral financial institutions to try and solve all the problems. At Afrexim Bank, really, we pride ourselves of being innovative and really direct in mitigating a lot of issues and risks that we see in the continent. And with one crisis after another, we've developed innovative programs and products that address the issues and the pressing issues that arise from these crises. We have learned a very hard lesson through the past crisis that we need to rely on our own capabilities. There is no, the opportunity really lies when you rely on your own capability and your own cash flows, your own economy, your own companies. Because at the times of crisis, many international institutions withdraw from the continent. We've seen a lot of international players in the construction sector withdrawing from the continent, investors not doing the investments they used to do in the continent, financial institutions even, international financial institutions withdraw. So I've really learned the hard lesson that we should work closely to develop our own capabilities, rely on each other, promote more regional integration. And that's the primary strategy of Afrexim Bank. And that's the role multilateral financial institutions can play in bringing people together, bringing African countries together to integrate and cooperate and do more. In many countries in Africa, you find that the perceived risk by the international community is very high. And that's where you see nobody wants to do any investments or any construction work or any financing. So really, if we bring in African institutions that are capable, that has the track record, that has the expertise, and we provide them with what is missing. We try to bridge the gap by providing the necessary financing means,
provide the market information, which is another gap that needs to be covered across the continent, do the necessary work for projects to be bankable by providing financing to preparation of project studies and so on and so forth. Then you can find really the opportunity to do a lot of investments, a lot of projects in so many African countries, and provide the opportunity to capacitize African institutions. And nobody can do that apart from the multilateral institutions. You cannot leave that to African governments. That will never happen. You cannot leave that to investors. You cannot leave that to international banks. It's African, indigenous, multilateral institutions that it comes down to them, really, to play that role by bringing people together, to provide financing means, provide market information, and really bring the projects into a bankable stage. And then you will be able to address economic challenges and address economic crises properly. Yeah. Thank you, Ayman. Maybe second question. As you know, we are observing a structural deficit in financing investment and trade in Africa. Which role multilateral development banks and African Bank can or should play in supporting commercial bank or traditional banks and government in order to support or reduce this deficit? You mean the deficit for investments? So the question again, please. Which role African Bank or multilateral development bank should play in order to reduce the structural deficit of financing regarding the needs in terms of investment and trade in Africa? In order to support government, but also commercial banks. Yes. No, that's another angle of the key role that multilateral financial institutions can play by supporting governments and financial institutions alike to try and bring in more capital into the continent. Most of the multilateral institutions in Africa have a better rating than most of the local financial institutions. We're all investment grade rated, and we can use that to try and attract in capital into the continent and de-risk the opportunities. All the multilateral institutions have programs, guarantee programs and investment programs that try to de-risk investments in Africa, try to de-risk the financial institutions in Africa to try and bring in more capital into the continent. So we try to use our supranational capacity and use our rating to guarantee governments and financial institutions. And we do that a lot. We helped many African governments raise international bonds by wrapping those bonds issuances with guarantees to carry our investment grade rating. We also provide direct financing and guarantees to African governments to be able to borrow internationally and attract more investments. We try to work with industrial parks and ministries of investment and international cooperation across the continent to help them attract investments and do roadshows, international roadshows to bring in international investors into the continent. So really, it's a multi-faced approach that multilateral financial institutions can play to help de-risk the opportunities and bring in more capital into the continent and go beyond the limited capacity of national governments or national local banks to help them grow and leverage on our own capability to attract investments. Yeah. Thank you, Ayman. Mr. Okolobo, thank you for being with us. So you are the Chief Operating Officer in charge of North and East Africa in Trade and Development Bank Group. So we have also large experience in investment and financing in Africa, and especially in structuring innovative products in order to meet the needs of the economic operator. My question would be, which is the role, from your point of view, of the African multilateral financial institution in this fast and dynamic world? We are speaking about a new era. Could you please share with us your thought about this topic? Thank you. Thank you for inviting me over here. I'll begin by just sharing a few points here that as TDB, we operate across 26 countries on this continent. We are headquartered in Mauritius and Bujumbura. We operate through a bespoke kind of approach, and we have regional offices in Nairobi, Kinshasa, Harare, Addis Ababa. We approach the issues of development using two windows.
the long term, which focuses on long-term infrastructure, and then the other part is the trade finance. Since our founding in 1985, we have grown our footprint across all those 6 countries. Not long ago, we had a very small balance sheet. To date, that has grown tenfold to close to $10 billion. And most of that balance sheet is, about 20% is homegrown equity built out of sustainable surplus that we build over a period of time to deploy in these countries that we operate in. So really, when we look at where we are as a continent, in the context of the fast-paced changes and the dynamics, so to say that 20 years ago, 2006, 2009, there was the global financial crisis. We know what it did to the economies. It slowed down economic activities, it raised the cost of debt, and more importantly, there was capital flight to other countries that actually were the originators of the problems. Now, in 2010 to about 2018, we did enjoy a benign kind of environment, low inflation, high growth rates, and Africa did witness one of the highest growing economic growth rates. However, 2019 came, and then we witnessed COVID with the attendant issues of data sustainability. Now, in the context of that challenge in 2019, with supply chains disrupted because of COVID, TDB approached issues around trade very innovatively. We did support importation of strategic commodities in the countries that could not access the markets, in the countries where supply of these strategic commodities could not be accessed. What we are talking about here is fuel, strategic commodities like food supplies. We deployed a lot of balance sheet to support those countries to import and meet those obligations. We know that without fuel, economic stagnation kicks in. We also know that without food, you create economic instability. So really, that is a key role of a modern multilateral development finance institution, other than simply looking at financing. So we complement the finances that we put out there for projects with being very innovative. And also recognizing the challenges that my colleagues have put across, where there is flight of capital out of this continent. Many commercial banks have left this continent and left a gap. In doing so, we also look at how then can we fill up that gap and addressing those areas where commercial banks wouldn't go, and also where institutionally there are challenges to address. So during this period, TDB has set up itself in such a way that we have a concessionary window under the Development Trade Fund, and then also crowded in private capital, insurance companies. We also have sovereign wealth funds that are coming in. At the same time, we have also looked at any other way of mobilizing financial resources to deploy in our member countries. To that end, we have an asset management kind of arm of the business where we brought in pension funds, insurance companies, and also seeking to tap into resources of the Sovereign Wealth Fund. Maybe just to give context, according to the African Development Bank, there is about $2.6 trillion sitting with insurance companies, pension funds, and some countries that have sovereign wealth funds, like Nigeria, Angola, and Botswana. Nigeria is not our member state, but Botswana is, Angola is. So we are looking at ways of putting in that capital for us to deploy. My colleagues here have mentioned a number of issues that pertain to limited capital on the continent and the need to mobilize this capital to effectively deliver development. While we are an infrastructure bank where we fund big infrastructure projects, the standard gauge rail in Kenya, considering looking at the pipeline that will be
that's being considered to be built in Uganda to Tanzania, and all refineries, we know that there is always a need for capital. These are huge projects. Some of those run into $1 billion and more, and no single country could go to the market and raise this kind of money. What we then do is we bring on board financial institutions that can take us to the market to issue debt, be able to fund these countries. I think a critical point that has been raised by my colleague from African Development Bank is really the issue of ratings. Very few countries in Africa, with the exception of Botswana, really have any rating that is investment grade. And continuously we've seen the downgrades of even economies that we thought were very formidable. And that increases the cost of capital many times, not by 300 basis points, but in certain instances, it pushes capital out of the reach of many countries. Now, as a trade development bank, we try to harness that power. We try to convene a lot of other financial institutions, Standard Chartered, Citibank, African Development Bank. Through all these collaborations, we then put together solutions to fund. We believe in collaboration. We work with Afrexim Bank, African Development Bank, AFC, in all that we do, loan syndications, co-funding, and also presenting solutions to various member countries. So really, the role of African finance institutions should not be competitive. It needs to be collaborative, as demonstrated as we explain here. And more importantly, we should also be building the capacity, the expertise on the ground. To that end, TDB, in the last 2 years, what we have done is we have also embarked on building capacity to our member states. Not long ago, last year, we had training for Attorney Generals and legal officers of our member countries in areas of negotiating contracts and playing roles in buffering that kind of risk, because there's legal risk when we go to the international market as nations to borrow. We have also set up arrangements to engage and build a capacity on public-private partnerships. Only this year, under the auspices of the African Union, we called a lot of partners, private sector, government, to discuss how best to embrace public partnerships in enhancing our capacity to manage energy projects. These energy projects in themselves are also very complex. They take years to prepare and to bring to the market for bankability. Really, I think the point that we are making here is that as members of the African multilateral financial institutions, TDB recognizes the role of the convening power to bring on board many other players, because no single FI is able to do that given the magnitude of the challenges and perceptions of African institutions on the global market. I think I'll pause there and maybe take another question if there is any. But overall, the issue that I would like to say is the size of the challenges that we face, whether it is infrastructure, whether it is advocacy on the global market, we need scale. And that scale can only come through when you have all African institutions, multilaterals, commercial institutions coming together as a force to make sure that at least our interests are well protected and are taken seriously. Thank you, Mr. Okolobo. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Mohamed Diouf. Donc, I'm switching to French. Monsieur Diouf, vous êtes directeur central en charge du pôle des participations du groupe BICIC. Donc, c'est la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Vous avez une très large expérience dans les banques traditionnelles et commerciales. Donc, c'est important aussi d'avoir votre avis sur le sujet.
Peut-être pour commencer, ma première question va être autour des domaines d'intervention du groupe bancaire BESIC et comment vous intégrez dans vos mécanismes d'intervention, dans vos produits, dans votre façon de faire, les exigences de développement durable pour accompagner les opérateurs économiques. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais, pour commencer, remercier TABC pour cette invitation. Les remercier également pour leur réussite dans l'organisation de ce type de rencontre. Je pense qu'on en est à la 10e édition. On dit souvent que tout ce qui dure est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup d'engagement de la part du président Diaziri. Nous tenons à lui rendre hommage pour tous ces efforts qui ont été consentis. Le groupe BESIC croit beaucoup à cette collaboration et c'est pour ça que non seulement il est membre de TABC, de toutes les initiatives qui sont prises. À cette session, on est venu en forte délégation sous la conduite de l'assistant du président directeur général lui-même, présent dans cette salle. On salue sa présence. Et la collaboration avec notre bureau de représentation de Tunis et TABC a été très très fructueuse. Aujourd'hui, il y a une centaine d'entreprises tunisiennes qui travaillent dans les différents pays d'implantation de la BESIC. Nous avons 14 pays où nous sommes présents, avec 14 banques à vocation universelle et une société de gestion et d'intermédiation localisée à Abidjan. Et tout ce dispositif est mis, bien entendu, à la disposition des opérateurs économiques africains pour les appuyer dans le cadre de leurs activités au quotidien. Je pense qu'il y a un aspect sur la synergie, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans un deuxième temps, mais sur la banque elle-même, comment elle adresse aujourd'hui les questions de développement durable. Je voudrais juste relever que le groupe intervient dans divers secteurs d'activité, que ce soit pour les investissements en faveur des entreprises, mais également pour les ménages, pour les besoins domestiques, mais aussi pour le fonctionnement des activités au quotidien. Et dans ce cadre-là, bien entendu, la problématique de développement durable est bien prise en charge au travers, pour simplifier, de cinq axes. Il y a d'abord au niveau de la politique, au niveau stratégique, tout ce qui est politique en matière d'environnement sociétal, et donc la politique à ce niveau-là est claire, tant au niveau de notre plan stratégique, au niveau de notre plan de transformation. Nous adressons toutes ces questions de développement durable au travers d'une politique ESG qui est cohérente et qui prend en compte tous les paramètres. Nous avons également des exigences en matière de politique environnementale pour les clients qui soumettent des dossiers de financement notamment. Nous avons des exigences par rapport à la documentation ou aux exigences que nous demandons aux clients pour qu'ils fournissent des études d'impact environnemental nous permettant d'apprécier comment ces questions sont prises en charge sur les projets qui nous ont soumis. Il y a aussi le fait que sur le financement des énergies particulièrement propres, nous travaillons à mobiliser des lignes de financement avec les bailleurs, avec les partenaires, pour prendre en charge de façon spécifique les besoins de financement, que ce soit dans le domaine énergétique, avec les ménages, notamment l'équipe solaire, c'est des produits sur lesquels on intervient beaucoup, mais également pour les entreprises d'une façon générale. Ces ressources-là sont
affectés à des entreprises qui opèrent dans les domaines durables. Et donc, ça nous permet d'avoir des conditions préférentielles souvent pour ces entreprises-là, ce qui est une forte contribution pour promouvoir le financement durable. Il y a aussi des initiatives qui sont prises, y compris au niveau de l'épargne, pour que ceux qui font de l'épargne orientée pour les ressources orientées sur le financement durable puissent bénéficier de taux préférentiels. Ça, c'est des innovations qui ont été apportées et qui permettent de promouvoir en tout cas tout ce qui est ressources durables orientées pour des emplois également destinés à tout ce qui est activité de financement durable. Je voudrais aussi relever qu'il y a une collaboration très étroite qui se fait avec les banques centrales. On a en l'occurrence la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest où nous avons une très forte présence à travers cette filiale qui a organisé courant 2024 une conférence internationale sur le rôle des banques centrales en matière de financement durable face au changement climatique. C'était une conférence très réussie dans laquelle notre holding au niveau de la zone UEMOA s'est beaucoup impliqué en collaboration avec la Banque centrale. Et donc, il y a des initiatives qui sont en cours et je pense qu'elles sont prometteuses pour que dans les règles de gestion de la Banque centrale, dans les règles prudentielles, justement, tout ce qui est financement durable, tout ce qui est lié à la prise en compte du changement climatique puisse être intégré dans les règles prudentielles elles-mêmes. C'est clair que si elles sont intégrées dans les règles prudentielles des banques centrales, cela amène les banques primaires, les banques commerciales, à mieux adresser ces questions-là avec des conditions de souplesse et d'incitation. Tout cela pour promouvoir en tout cas les comportements vertueux en matière de financement durable. Voilà ce que je voulais dire sur la question. Merci beaucoup. Merci, monsieur Diouf, hein, c'est très clair. Vous avez autour de vous 3 bailleurs multilatéraux. Vous, en tant que banquier commercial, quelles sont vos attentes ou quelles sont les synergies attendues d'une collaboration fructueuse entre le secteur bancaire traditionnel et les bailleurs de fonds multilatéraux panafricains? Alors, je voudrais juste... préparer la liste des courses auprès de nos camarades. Est-ce que vous avez préparé la liste des courses auprès de nos camarades bailleurs de fonds? Non, c'est juste, je pense, deux aspects que je voulais relever. C'est les enjeux de cette synergie-là. Les enjeux, c'est des complémentarités stratégiques. Je pense que les bailleurs multilatéraux, comme ils l'ont indiqué dans leur communication, ont cette faculté de mobiliser des ressources dans le marché international. Ils ont accès à des ressources que les banques commerciales n'ont pas. Les banques commerciales n'ont pas accès à ces ressources-là. Mais par contre, les banques commerciales, du fait des contraintes de mobilisation de l'épargne domestique, pour les raisons que l'on sait, je n'ai pas la peine de s'y épiloguer, mais c'est particulièrement lié à la faiblesse des revenus également, que ce soit pour les entreprises ou les ménages. Donc cette complémentarité stratégique permet de relayer ces ressources disponibles au niveau des bailleurs multilatéraux par les institutions financières présentes, elles, sur le terrain. Elles ont des difficultés de mobiliser des ressources, mais elles savent comment drainer ces ressources-là et les orienter vers les opérateurs économiques, les agents économiques qui en ont besoin au niveau du financement durable. Et le fait d'avoir les ressources à des taux concessionnels de la part de ces bailleurs-là, ça permet justement concessionnel et durable, parce qu'il y a aussi l'effet de la durabilité. Souvent, l'épargne collectée par les banques commerciales est relativement de maturité courte, alors qu'avec les bailleurs, on peut mobiliser des ressources à maturité plus longue pour adresser particulièrement les besoins en matière d'investissement.
Donc, également, deuxième niveau au niveau des enjeux de la synergie, c'est les complémentarités opérationnelles entre ces bailleurs multilatéraux et les banques commerciales qui peuvent relayer au niveau de certains projets tels que les projets publics privés pour être banque agent et donc relayer les exigences de ces bailleurs de fonds en matière d'utilisation de ces ressources durables. Il y a également, en dehors de ces lignes de refinancement et du fait qu'on peut être vecteur de ces bailleurs multilatéraux pour l'utilisation de ces ressources, de plus en plus aujourd'hui, les bailleurs multilatéraux, et à raison, ont cette capacité, ont cette exigence d'avoir de la part des opérateurs bénéficiaires de leurs ressources. Avant, c'était les marchés financés par les bailleurs de fonds, c'était juste des cautions classiques de soumission, de bonne exécution. Aujourd'hui, il y a des cautions qui sont requises pour des entreprises pour la performance environnementale. Ça, c'est extrêmement important, c'est novateur et ça amène les bénéficiaires de ces ressources-là tant au niveau des acteurs publics que privés, de rassurer les bailleurs de fonds que les fonds seront utilisés en tenant compte de ces contraintes environnementales, de ces exigences environnementales, et les banques commerciales jouent un rôle clé en délivrant ces cautions pour rassurer les bailleurs de fonds que les performances en matière environnementale vont être assurées. Et donc, c'est un aspect sur lequel cette collaboration se fait également. Donc, je pense que globalement, c'est une complémentarité entre, au niveau des bailleurs de fonds, un recul qui leur permet d'avoir des exigences, un recul qui leur permet d'avoir du temps pour faire les évaluations par rapport aux banques commerciales qui, elles, sont prises par le quotidien de la relation clientèle, qui peut faire quelquefois que face aux exigences, des raccourcis peuvent être souvent en jeu en termes de contraintes. Mais quand vous avez cette collaboration avec les bailleurs qui rappellent qu'il y a des exigences, je pense que ça permet à tout le dispositif de mieux gérer, de mieux adresser cette question de durabilité pour que globalement la planète puisse y gagner, parce que c'est l'objectif qui est recherché. Merci beaucoup, Monsieur Diouf, pour ces avis très pertinents et pour avoir partagé votre vision sur ces sujets. Peut-être une dernière question ouverte avant de clôturer la session. On a beaucoup parlé des problématiques de capacité, d'accélération, et on le sait très bien. Je pense que pour répondre aux attentes et aux besoins des enjeux de croissance, de développement économique et social en Afrique, il est aussi important d'avoir une approche globale et régionale, de mettre en place aussi une collaboration entre les différents acteurs, que ce soit gouvernementaux, à travers les bailleurs de fonds, à travers les différents acteurs. Pourriez-vous peut-être partager avec nous quelques idées ou quelques initiatives pour avoir cette approche collective visant à accélérer et à augmenter la capacité d'intervention des bailleurs de fonds africains, notamment pour répondre aux attentes? Maybe let me translate also the question. We spoke about capacity, about collective approach in order to tackle and to reach the expectation. How can Multilateral Development Bank put in place an innovative initiative and maybe through collective approach in order to meet the expectation and to increase capacity and to accelerate the path? It's an open question, so for all these people, if you have some insights. Okay, maybe je vais tenter de répondre à la question. Pour moi, il y a deux choses. La première, je l'ai évoquée tout à l'heure, c'est ce qu'on est en train de faire avec le Forum africain de l'investissement, où, avec 9 banques multilatérales, y compris TDB, Afreximbank, Badaya, Islamic Development Bank, EIB et d'autres, on s'est mis ensemble pour pouvoir attirer les investissements en Afrique à travers
ce forum. Comme j'ai eu à le dire précédemment, nous avons mobilisé 29,5 milliards l'année dernière en termes d'intérêt d'investissement pour des projets stratégiques. Pour moi, ça c'est une approche collaborative qui permet d'attirer les investissements en Afrique. Alors, le deuxième point que je vais soulever et qui est important, sur lequel nous travaillons également avec les banques multilatérales et qui pourrait bénéficier également les entités africaines, c'est le problème des droits de tirage spéciaux. Alors, les droits de tirage spéciaux, c'est des fonds, je dois dire, qui sont donnés à tous les pays, y compris les pays développés. Et donc, du coup, nous, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que tous ces pays développés les utilisent simplement comme des réserves. Voilà, comme des réserves, ils ne l'utilisent pas dans le fonctionnement de leur économie. Alors, nous avons proposé au Fonds monétaire international de prêter ces fonds, que ces pays développés puissent prêter ces fonds aux banques multilatérales, y compris la BAD, Afreximbank et autres, la Banque mondiale et tout le monde, afin qu'on puisse les utiliser dans le cadre d'un instrument qu'on appelle le capital hybride pour pouvoir lever des fonds sur le marché. Parce que si aujourd'hui, il y a, disons, 50 milliards de dollars qui sont passés aux banques multilatérales de développement, avec un effet de levier de 1 à 4, on pourrait éventuellement lever 200 milliards pour financer les projets. Alors, ceci demande une collaboration au-delà de nous, banques multilatérales, mais des gouvernements et des pays développés. Donc, le Fonds monétaire a accepté que cette initiative, le Conseil du Fonds monétaire a approuvé cette initiative. Maintenant, il nous reste à nous, banques multilatérales et gouvernements africains, de faire le lobbying nécessaire auprès de ces institutions afin que ces ressources puissent être passées aux banques multilatérales de développement qui ont une capacité et un effet de levier très important pour pouvoir lever ces fonds qui dorment dans les banques centrales européennes aujourd'hui. Même si ces ressources sont passées aux banques multilatérales, elles ne coûtent pas, il n'y a pas de coût par rapport à ces fonds. Et donc, du coup, c'est comme des ressources gratuites qui sont dans les banques européennes et américaines dont pourrait bénéficier l'Afrique en utilisant évidemment notre rating 3A parce qu'ils ne prêtent pas directement au pays, ils prêtent aux banques multilatérales de développement que nous sommes. Par exemple, on est noté 3A, donc bon, le risque il est très limité et nous pouvons fructifier ces fonds afin de financer le développement en Afrique. Et nous pensons que c'est une initiative sur laquelle nous travaillons avec beaucoup de banques multilatérales. C'est global, la Banque asiatique, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale et tout le monde. Et c'est quelque chose que, si on arrive en tout cas à le faire fructifier, nous renforcera les capacités pour qu'on puisse développer davantage l'Afrique. Merci. Merci, Monsieur Ndai. Maybe a last or final word, Mr. Okolobo. You spoke about scale, capacity, collaboration. Maybe if you can share with us some ideas or insights about collective approach to be put in place at African level in order to accelerate the path, please. Yeah, thank you very much for that. I'll just begin by saying and complimenting my colleague here and my other colleague that mentioned some of these things. Development has always been around partnerships, right from the time when the Bretton Woods institutions were established. And what that means is, been through those partnerships, there is always an element of sharing ideas, an element of sharing risk. And in doing so, those members of that partnership that may not have been ready for it benefit from that sharing. And also, I think we did mention that the collectiveness of the approach taken by African multilateral financial institutions, it becomes evident when we do loan syndications. Because at that point, we kind of complement each other by sharing that risk to deploy those resources for development. Now, in certain aspects also where certain fora
are like international in the sense that TDB, for example, would invite members of certain areas of business from African Development Bank, from BADEA, from AFREXIM, to meet and discuss and pass on certain experiences or best practices by inviting certain expertise outside the continent. So all this builds up to creating that capacity where best practices are shared, experiences are shared, and knowledge is passed on to various parties to enhance policy and also enhance performance of certain projects that may be required to close that gap. Then you will also see that advocacy is actually not a single person's job. You are better off when you are many advocating for change. And as you see the issue around reorganizing the global financial architecture, you see many African institutions, multilateral institutions, have advocated this through the auspices of the African Union to create that voice outside there. And I think also it was mentioned the credit rating and the challenges that African sovereigns, African institutions face. Again, a lot of collaboration on advocating for an African credit rating agency has taken root through that collaboration and collective action by leading multilateral financial institutions on this continent. We do believe that maybe very soon that will come of fruition to the benefit of this continent. Thank you, Mr. Okolobo. It reminds me an African proverb. Alone we can go fast, together we can go far. And I think so we need to go far through collaboration and collective approach. We arrive at the end of this panel. I would like to thank very much our eminent panels. Thank you very much for your presence, for being with us, for your continuous support to this event, but also to all the African players. And I hope to see you soon in other events. And thank you very much, and have a nice day. Thank you. Thank you.